Hi, friends. Good morning. Today, I am going to discuss with you about the first lesson of the 10th Standard English book. Yes, that is from the new syllabus. Do you want to learn something? Yes, we shall learn today, okay? Right. First of all, I will read the lesson for you all, the whole lesson. Then I will tell you the meaning in Tamil. Okay, so that you can understand very, very easily. Each one of you can study nicely. Okay, புரிஞ்சுதா தம்பிகளா? இவங்க எல்லாருக்கும் தமிழ்லையும் சொல்ல போறேன், இங்கிலீஷ்லயும் நம்ம பேச போறோம். 10ஆம் வகுப்பு முதல் பாடத்தை நம்ம இப்ப பார்க்கலாமா? His first flight. எங்க சொல்லுங்க? His first flight. The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of the sea stretched down beneath, and it was such a long down, miles down. He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had come around calling him shrilly, scolding him, threatening him, let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in art of flight, teaching them how to skim on waves and how to dive for fish. He had, in fact, seen his older brother catch up his first herring and devour it, standing on a rock, while his parents circled around raising a proud cackle. And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down opposite cliff, laughing at the cowardice. The sun was now ascending in the sky, blazing warmly on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. Then he had found a dried piece of mackerel's tail at the far end of his ledge. Now there was no single scrap of food left. Now he had searched every inch, rooting among the rough, dirt-caked straw nest where he and his brothers and sister had been hatched. He even gnawed at the dried pieces of eggshell. It was like eating a part of himself. He then trotted back and forth from one end of the ledge to the other, his long grey legs stepping daintily, trying to find some means of reaching his parents without having to fly. But on each side of him, the ledge ended in a sheer fall of precipice with the sea beneath, and between him and his parents there was a deep, wide crack. Surely he reached them without flying if he could only move northwards along the cliff face. But then, on what could he walk? There was no ledge, and he was not a fly, and above him he could see nothing. The precipice was sheer, and the top of it was, perhaps, farther away than the sea beneath him.
He stepped slowly out of the brink of the ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under the wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Still they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing, with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers of his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on a plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet, and then scraped each side of his beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. He uttered a low crackle. His mother crackled too and looked at him. "Ga, ga, ga, ga," he cried, begging her to bring him over some food. "Gaulo, ha," she screamed back mockingly, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked a piece of fish and was flying across to him with it. He leaned out eagerly, trying to rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, abreast of the ledge, she halted, her legs hanging limp, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within the reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. And then, maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell upwards and downwards into the space. His mother had swooped upwards, and he passed beneath her. He heard the swish of her wings. Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. He could hear nothing, but only lasted a moment. The next moment, he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings, he could feel the tips of the wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually, downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once again and soared upwards. He uttered a joyous scream and flapped them again. He soared higher. He raised his breast and drank against wind. Ga, 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 gaul, ga. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her mother and screamed. Then his father flew over him screaming. Then he saw his two brothers and sister flying around him, soaring and diving. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commenced to dive and soar, shrieking shrilly. He was near to the sea now, flying straight over it, facing out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with the little ridges moving over it. He turned his beak sideways and crowded amusedly. His parents and his brothers and sisters had landed on this green floor in front of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright, attempted to rise again, flopping his wings. But he was tired, weak, and hunger. He could not rise, exhausted by the strange exercise. His feet sank into the green sea. Then his belly touched it and sank on no further. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. அன்பு நண்பர்களே, இப்போ இந்த கதையை நான் தமிழில் சொல்ல போகிறேன் உங்களுக்கு புரிதலுக்காக. ஒரு இளம் பறவை தன்னுடைய கூட்டில் தனியாக இருந்துச்சு. இந்த கூடு எங்கே தெரியுமா? பாறையின் மேலே, உச்சியில். அவனுடைய இரண்டு சகோதரர்களும் ஒரு சகோதரியும் ஒரு நாளைக்கு முன்னாடியே பறந்து போயிட்டாங்க. இவனுக்கு ஒரே பயம் பறந்து போகிறதுக்கு. எப்படியோ குடுகுடுன்னு ஓடி அந்த பாறையோடைய முடிவுக்கு போவான். பறக்க ட்ரை பண்ணுவான், ஆனால் பயந்து ஓடியாந்துருவான்.
ஏன்னா அந்த பாறைக்கு கீழே பயங்கர ஆழமாக தண்ணி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. அந்த பாறையும் அப்படி இருக்கு. கீழே பயங்கரமான ஆழம். இவனுக்கு பயம், என்னைக்குமே இவனுடைய ரெக்கைகள்லாம் இவன் பறக்கிறதுக்கு ஒத்துழைக்காதுன்னு. அதனால மறுபடியும் ஓடி போய் அவன் நைட்டில் தூங்குற பொந்துக்குள்ளவே அடைஞ்சுக்குவான். இவனுடைய சகோதர சகோதரிகளுக்கு இவனை விட குட்டியான ரெக்கை இருந்தாலும் அவங்க ஜல்லுன்னு பறந்து போயிடுவாங்க. ஆனால் இவனால் அந்த ஆழத்தை பார்த்து பயங்கர பயம். இவங்க அப்பாவும் அம்மாவும் கூப்பிட்டு பார்ப்பாங்க, வஞ்சு பார்ப்பாங்க, சாப்பாடு இல்லாமல் செத்து போவடான்னு பயமுறுத்தி பார்ப்பாங்க, பறந்து போ அப்படிலாம் சொல்லி பார்ப்பாங்க. ஆனால் அவன் வாழ்க்கையில் அவன் அங்கேருந்து நகரவே மாட்டான். 24 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி இவன் பக்கத்தில் யாருமே இன்னும் வரவே இல்லை. ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி அவங்க அப்பா அம்மா, அவங்க சகோதர சகோதரிகள்லாம் இவன் கண்ணு முன்னாடி அந்த காலி இடத்துல கடலுக்கு பக்கத்தில் இருக்க தரையில் விளையாண்டுட்டு இருக்கிறத பார்த்தான். அப்போ இவங்க சகோதர சகோதரிகள்லாம் பறக்கும் பொழுது இவங்க அப்பா அம்மா என்கரேஜ் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணி நல்லா பாராட்டுறதெல்லாம் பார்த்தான். அவங்க பறந்து போய் தண்ணிக்கு மேலே குதித்து அங்கே இருக்கிற உணவெல்லாம் மீனெல்லாம் பிடிச்சு சாப்பிட்டாங்க. இவனுக்கு ஒரே பயம், பொறாமல் பாறை மேலே நின்றுட்டுருக்கான். அவங்க அப்பா அம்மா சுற்றி வராங்க. இப்போ சூரியன் அஸ்தமனப்பாக நேரமாச்சு. இப்போ சூரியன் அஸ்தமிக்கிற நேரமாச்சு. வயிற்றில் ஒரே ஹீட். ஏன்னா சாப்பிட்டு ஒரு நாள் ஆச்சு. பக்கத்தில் பார்த்தா மேக்கரல் ஸ்டைல், அந்த மீனுடைய வால் மட்டும் ஒரு பீஸ், காஞ்சு போன பீஸ் ஒன்று கிடந்துச்சு. அது ஒன்று தான் அவனுக்கு சாப்பாடுன்னு அவனுக்கு கிடக்குது. அதை எடுத்து கடிச்சு பார்க்குறான், ஒன்றுமே இல்லை. மறுபடியும் தன்னுடைய கூண்டுக்கு போய் பார்த்தா தான் பிறந்த ஓடு மட்டும்தான் அங்கே கிடக்கு. அந்த ஓட்டை கடிச்சும் பார்க்குறேன். அந்த ஓடை தின்னா தன்னையே தின்னது மாதிரி இருக்கு அவனுக்கு. அப்புறம் மறுபடியும் கூண்டுக்கு போகிறான். இன்னொரு எண்டில் எட்டி பார்த்தா ரொம்ப கிருகிருன்னு தலை சுத்துது, பயங்கர உயரம். அவங்க அப்பா அம்மா கூட பக்கத்தில் காணலை. இந்த பாறையும் பயங்கர உயரமாக இருக்குது. இவனுக்கும் அவங்க பேரண்ட்ஸுக்கு இடையில பயங்கரமான ஆழமான பாறை, கடல். கண்டிப்பா இவனால பறக்காமலே அவங்க கிட்ட போக முடியும். வடக்கு பக்கமா போனா போகலாம். ஆனா அங்க பாறை தட்டு இல்லை, பாறை முழுக்கையா இருக்கும். இவனை நடந்து போக முடியுமா? அதுல இவனை பூச்சியா? அதனால அங்கேயே உட்காந்துருக்கிறான். காலு இப்போ மெதுவா அந்த பாறையிலேருந்து எட்டி பார்க்குறான். காலு அந்த ரெக்கைக்கு கீழே ஒளிஞ்சிருக்கு. ஒரு கண்ணை மெதுவாக அடைச்சிட்டான், அடுத்த கண்ணை திறந்துட்டு தூங்கி விழுகிற மாதிரி நடிக்கிறான். அந்த பக்கத்தில் அவங்க அப்பா அம்மா சகோதர சகோதரியாக விளையாண்டுட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க கண்டுக்காமல் அவங்க வாடு விளையாண்டுட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க அப்பா அவங்க பிள்ளைகளுக்கு முடிய கோதி விட்டுட்டுருக்கிறாரு. இவனை பார்த்துட்டு இருக்கிறது அவங்க அம்மா மட்டும்தான். ஒரு உயரமான ஒரு மேட்டு மேலே நின்றுக்கிட்டு ஒரு சிறு மீன் துண்டை எடுத்து அதை தன்னுடைய வாயில் வச்சு அந்த பாறையில் 2 பக்கமும் சரட்டு சுரண்டிக்கிட்டு அவங்க அம்மா பக்கத்தில் வராங்க. இதை பார்த்தோன்னே மண்டையே கிருகிருன்னு சுற்றுது அவனுக்கு. பசி, எப்படியாவது அந்த மீனை வாங்கிடணும். ஆனால் அவங்க அம்மா பக்கத்தில் போகலை. கொஞ்சம் தூரத்துலேருந்து அதை காட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அதை பார்த்து ஏங்குறான். அப்படியே அதை பிடிக்கிறதுக்கு வாயை நீட்டி பார்க்குறான். ஆனால் எட்டலை. கா 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 கான்னு கத்துறான். எனக்கு குடுமான்னு கத்துறான். ஆனால் அவங்க அம்மா வா 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 என் பக்கத்தில் வா, எடு அப்படிங்குது. இப்படியே ஏமாத்திட்டு இருக்கையில ஒரு நிலையில் கப்புன்னு தவிட்டான் அந்த மீனை பார்த்து. ரவுனா
இப்போ என்ன நடந்தது? அவனாலே நம்ப முடியல, கிருன்னு காத்துல போய் விழுந்துட்டான். ஸ்வைங் 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 ஸ்வைங்னு கீழே போயிட்டு இருக்கான். திடீர்னு தன்னோட ரெக்கைகள் விரிஞ்சிச்சு. விரிஞ்சு காத்துல படக்கு 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 படக்குன்னு அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. சந்தோஷம் தாங்க முடியல. ஒரு பக்கம் பயம் நெஞ்ச வந்து அடைக்குது. இப்ப ரெக்கைகளாக ஒன்று சேர்ந்து கீழே விழுக ஆரம்பிச்சான். மறுபடியும் அடுத்த ஒரு செகண்ட்ல மறுபடியும் ரெக்கை தானே விரிஞ்சிச்சு, பறக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போ பறந்து பறந்து வேகமாக காற்றுல பறக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். பறத்து அவங்க எல்லாரும் பார்க்கணும். இப்போ பறந்து பழகிட்டான் தம்பி. ஆனால் அவனால் அந்த மீனை போய் தண்ணிக்குள்ளே பிடிக்க முடியல. தண்ணியில் லேசாக காலை வச்சு பார்த்தா கால் உள்ளே போகுது. மறுபடியும் பயம் வந்து அப்பிருச்சு. எந்திரிச்சு மறுபடியும் போனான். போய் காற்றுல பறந்து பசி தாங்கலை. இப்போ அவங்க சகோதரிகள் அவங்க அம்மாவுக்கெல்லாம் பொறுக்கலை. அவங்க வாயில் வச்சு மீனை எடுத்து கொண்டு வந்து பைய அவனுக்கு ஊட்டி விட்டாங்க. சாப்பிட்டான். கடைசியாக முதல் முறையாக பறந்துட்டான். அன்பு மாணவர்களே, இது அவனுக்கு மட்டும் உண்டான கதை இல்லை, நமக்கு எல்லாருக்கும் தான். வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பு நம்ம எடுக்கும் பொழுதும் எவ்வளோ தடுமாறுறோம், எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம், எவ்வளோ பயப்படுறோம். அதுக்காக எந்த ஸ்டெப் எடுக்காமல் இருக்கலாமா? இருக்கக்கூடாது. கண்டிப்பாக ஸ்டெப் எடுக்கணும், வாழ்க்கையில் முன்னேறணும். இதுதான் நம்மளுக்கு 10ஆம் வகுப்பு முதல் பாடம் சொல்லக்கூடிய அருமையான கதை. ஓகேவா? தேங்க்யூ வெரி மச். அடுத்த ஒரு கதையில் நம்ம மீண்டும் சந்திப்போம். தேங்க்யூ. பாய் 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 பாய்.